Deixa eu abrir aqui. Abre, capeta. Ai, meu Deus. Não, mas vamos ser sinceros aqui. Que porra foi a gata no bidó, cara? Eu quero entender isso, sociedade. Que porra foi a gata do Snoop Dogg? Tá ligado? Eu vi que eu comecei a rir. Eu não tinha mais o que dizer. Que foi hilário. Oi, Lady, como vai, minha querida? Ai, meu Deus do céu, o que foi aquilo, mané? Era só evento que eu tava passando aí, e por sinal eu ri pra cacete. Um evento muito ruim, sendo bem sincero. Péssimo o evento. De todos os jogos que a Fortnite já fez, todos os épicos, 2 anos, esse foi o pior evento já feito. Fazendo pagamento ficando pobre? Putz, Lady. Brasileiro é isso, infelizmente. Mas vamos lá, você deve derrotar todos os oponentes no tempo limite. E o oponente dentro do tempo. Dentro do limite de tempo para completar o desafio. Graças a virá com suporte ataque. Use aí para melhorar seu desempenho no combate. Durante esse desafio você não poderá usar flogisto ou mecânico em combate que requerem o uso de flogisto. Chato, hein? Caralho, 105! Oxe! Fala sério, cara, sério? Fica aí, parceiro, vai embora não. E aí, Led, vamos conseguir jogar hoje? Liga de Genshin. Fica não. Toma. Ai, meu pai do céu, vocês, hein? Ó, o pessoal o Caso está com raiva dele. O pessoal do Caso está com raiva dele. Reações desencadeadas. Eu não tenho a minha fofura, não tenho a narrida.
As you wish, mein Fräulein. Gente, fala sério. Qual é que tá com o Coreia? É que tá muito barulho, caraca. Eu não tô me escutando. Qual é a habilidade da Cocorê? Sendo até sincero. Eles colocam a música do jogo muito alta. E o pior é que eu não consigo nem diminuir, porque eu não tô com o OBS aberto. Jesus. Eu não tô conseguindo me escutar. Sim. Eu quero saber, eu peguei aquela porcaria daquela Cocorê, né? Eu quero saber o que ela faz. Porque ela só tá agora, vai ficar só de efeito, porque eu não vou usar ela. É, vou acabar sendo preso. Esqueci de tirar do short aqui do maior. É, mas se vocês estão tão ruins assim, né? Chega em casa tu me mostra, tá bom? E vê se leva essa live hoje até às 11 horas. Eu quero jogar, rapaz. Eu cheguei em casa e quero jogar. Beijão. Tipo, essa porra aqui, ó, cadê? Eu tô com raiva dela. Eu tô com raiva dela, só pra deixar bem claro. Essa caralho aqui, ó. Kikishinobu. Peguei essa porcaria e eu nem vou jogar com ela. Sendo bem sincero. Peguei o ranço dela. Cadê a Lady? Lady Gaga sumiu. Eu nem falo mais nada. Tipo, porra, eu não sei por que essa filha da mãe veio, né? Já começa aí. É, veio só pra encher minha linguiça. Ah, eu tô aqui na Zuma porque eu tava farmando artefato ontem. Eu aproveitei pra estar farmando os artefatos, tava precisando. E eu não consegui pegar todos os artefatos pra xicrinha. Os artefatos que vão pra ela, não consegui pegar. Peguei dois que tem mais ou menos pra ela. Cadê ela? Aqui. Eu peguei 2 selos da simulação pra ela. Isso aqui eu peguei por eficiência elemental e recarga de energia. Que eu botei pra ela, né? Isso aqui não tem. Aqui é só vida mesmo, não adianta. Deixa eu ver. Não, aqui tá pra fazer outros. Cadê outro? Aqui, selo da simulação. Pão poderoso. Eu não consegui achar o que eu queria pra ela. Que era dano pyro e recarga de energia e proficiência elemental. Eu não consegui achar. Fiquei assim, pô, por que eu peguei porra desses itens então, cara? Que não me serve de nada, tá ligado? Tá aqui só enchendo linguiça. Vamos ver aqui. Olha lá. Vida é óbvio, né? Defesa, vida, ataque. Pra que? Não, isso aqui não serve pra ela. Aí eu botei essa, eu troquei aqui só. Coloquei só isso aqui porque tem 2 que é interessante, né? Proficiência elemental e recarga de energia. Mas fora isso, eu não troquei, cara. Ó, recarga de energia. Tranquilo então, Caso. Depois eu discuto com vocês aí uma boa build pra jogar com a xicrinha aí depois. Que eu vou dar uma farmada aqui, depois ir pra Sumeru e terminar a história do Sumeru. Lady, cadê você, mulher?
Bota uma caçada aí com os artefatos e alguns baús. Posso fazer testado depois. Ah, acho que o YouTube ficou com medo. Eu acho que até o YouTube ficou com medo quando se for algo assim. Leite, tu tinha que ver, cara, o evento Fortnite. Eu e o cara rindo pra cacete do evento. Que porra é essa, cara? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com 90 graus? Cara, eu vou botar Snoop Dogg, mané. Snoop Dogg pra ser para Fortnite. Eu tive que rir quando vi aquilo com Caos. Eu literalmente tive que rir. E aí, man, qual é a boa, cara? Quer colocar Snoop Dogg no Fortnite? Eu tive que rir. Verdade, eu tô falando, você não tem fraco, porque não dá. What's our objective? Botar o maconha, botou uma coisa do Snoop Dogg, mané. Vai roubar as ervas do Dignar e vai botar até no Fortnite agora. Vai ficar todo mundo tragado. Cara, isso aí, eu acho que ele tá meio mal, cara. O cara tá meio mal. Eu acho que ele acabou de sair. Esse negócio do PC dele ter ficado ruim, deve ter mexido com ele. Ah, safada, me tô com fome. Bate! Ai, será que... Caralho, tá muito alto essa porra, eu vou diminuir o som. Assim, cara, ele é bom no início, mas tem outros personagens que ficam melhor no lugar dele, sabe? Eu mesmo já troquei de look, eu não tô usando mais o de look. No início até eu usava ele, eu usei muito de look no início. Ele foi o primeiro 5 estrelas que eu peguei no jogo. Mas depois que eu peguei Moalane e Caixinha não, a Chilonem, ele saiu, eu troquei. Pô, vou diminuir um pouco o efeito sonoro, mané. Que isso? Pô, tá estourando, o efeito sonoro tá estourando no meu ouvido. Aí não dá. Mas depois tu acaba encontrando um personagem melhor, entendeu? Por isso que é bom, às vezes pega e troca. E tu vai trocar, eventualmente você vai trocar. De repente eu vou usar de novo quando eu vou a xicrinha. A xicrinha, quando eu vou pôr a xicrinha de novo, aí sim. Cara, o forró... Mano, o furão ele estava literalmente correndo dentro da parede. Caralho, depois desse pedal até eu morri. O pedala que eu tenho no bicho agora. Lady, eu vou precisar de você, guerreira. Aos teatros, eu tenho que fazer teatro, mano. Esqueci de fazer o teatro. Vou precisar de você pra gente farmar artefato. Não corre não. Não corre não. Porque na real, o memes, na Shiori,
Assim, ela também não é ruim não, eu acho, né? A meu ver. Mas, é como eu falei, daqui a pouco vai contar personagens melhores. Uou. Você vai acabar encontrando personagens melhores. Opa, tem um baú bem pra cá. E fora que você ainda vai acabar fazendo dois times, tá ligado? Porque o Jada Realidade, ele é muito forte. Entendeu? I told you today's our lucky day. Aqui tem que fazer missão lendária do Zongler, não adianta. Eu vou ter que fazer essa missão lendária pra terminar de pegar os baús que tá faltando. Eu fiz essa parada aqui? Não fiz. Ah, fiz sim. Oxi. Ah, eu acho que foi você que falou que é parecido com o Genshin, né? Só que ele é muito mais pesado. Não é isso? É o que eu falei, cara, eu só não abaixo ele porque além dele ser pesado, eu acho que eu não teria mais espaço pra nada no PlayStation. Qual o tamanho dele? Vai pra mim, qual o tamanho dele? Morreu. Vou lá agora pro Porto de Leu e pegar logo a missão. Eu tô esperando a lei. Vê pra mim qual é o tamanho dele. De repente até assento pra jogar. Mas se for praticamente igual ao Genshin, vai ser muito difícil de continuar lá, porque como tu você 100% do Genshin, vai demorar muito pra isso sair. Isso eu vou começar a trocar. Deixa eu ver quantas resinas eu já tenho. E você pensa sincero, cara, é que ele é muito renovar meu passo do PlayStation. Só pra poder jogar os jogos de terror que eu tenho aqui. Caraca, cara, o de look não chega no máximo. A Bárbara já tá no máximo de look não. All right, after you. Off you go. E você tem material pra poder fazer melhorar a espada da Shilonen? Não preciso mais de você. Não, tem que ter o protótipo do Espitzal, que eu não tenho ainda. Need a surfboard? Ah, esse é rápido, esse eu faço. Off we go. Esse eu posso até aqui no Clyde ou no devaneio que eu pego.
Vou pôr um nível mais abaixo. Ô porra, não falei pra você não, caralho. Vou pôr um 70, que eu acho que aqui também já tem, né? Já. Vou pôr um 70 logo, é só pra terminar logo essa parte aqui. Ah, dá sim, vou pôr o outlook. Let's go. Let's go, eu pego e volto. E aí, gente, como tá indo o dia de vocês? A lei tá pagando conta, tô ficando pobre de novo. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Missed a spot. Passable effort. Carving waves. Quebrei essa defesa. You've made some progress. Not bad. You've got a trick or two. Let's dance. 12. Something else catch your eye? Odds reveal time. Let's ride. Raging tide. Surf's up. No use hiding back there. 12 gigas. Oh. Ah, alô, peraí. Carving waves. Glide? Caralho, eu vi o Glide ali em cima, você viu também, né? Need a surfboard? What the fuck? Catching at the waves. Woohoo! Genshin? Mihoyo? Oh. Miojo? Wings of darkness. Come, sever night from day. No rest for the wicked. Surf's up. Woohoo! Cara, que foi aquilo que eu vi, mano? Is that all you've got? There can be no excuse for defeat. I'll protect us. Né? O bicho do nada ficou lá em cima travado. Chifre da baleia, mas não veio a porcaria que eu queria. Tipo assim, do nada o Glad fica parado em cima. Porque eu não uso o Band como buff? Não, porque esse time não é maço de look. Esse time que eu tô usando, ele não pertence a maço de look. Esse time agora é só da Moalana com a Tigressa VIP. Ele não pertence mais a esse time, entendeu? É por isso que eu tô usando o Bennett. Ainda mais eu não tenho nem itens pro Bennett. Não tenho itens pro Bennett. Não vou ter que pegar ainda. Vou ter que ir farmando. E até ela chegar lá, farmar, e até conseguir pegar todos os itens que eu preciso pra ele certo, né? Não é só uma parte de ter todos os itens certos. Isso vai demorar um caramba de tempo. Tigressa que tá grávida? Não fui eu, já falo logo. Eu não fiz isso.
Também, né? Por que será que ela tá grávida, né? Convenhamos. Let the show begin. I'll protect us. Let's ride. Oxe! Já caiu assim? By royal carving waves. Ih, tomou ovo. Let the show begin. Virou papai, tomou ovo. Fala logo. Né? Caralho, o bicho tá aqui e tá querendo bater lá atrás. Oz, reveal. Let's ride. Amazing. E agora o personagem nem tá tão forte assim, hein? Meus personagens nem estão tão fortes assim pra serem mamados como ele mamou agora, hein? Suspiro do vento oriental. Puta grila. Nada que eu preciso. Cadê a porra da espada? Espadão. É espada, não é nada que ser espada. Tem que ser espada pra ter que trocar pra tigresa VIP. Sabe que a vantagem disso, cara? É que o de Luke ainda coloquei uma parte dele de aumento de dano pyro pra ele. É por isso que tá até bater mais um pouco. Mas tem muita coisa faltando pra ele ainda. Tem muita missão secundária que eu ainda não fiz ainda em Liu. Depois eu tenho que jantar e pegar e fazer todas as missões em Liu e todas as missões em Nazuma. Agora vamos ver. Tem um aqui. Ah, do lobo. Tem o... Tem que fazer o lobo também. Se eu tivesse com ela, rapidinho eu chegava lá em cima.
É. Tipo, a Gilonen, apesar de ela ser suporte, ela quebra um cara do cacete, cara. Fazer o que eu fiz que eu enchi ela de armadura, de defesa, caralho, ela tá monstra. O bom é que eu consigo contar os itens logo pra ela. Eu nem demorei pra contar os itens dela. E agora eu não consigo trocar. Aqui toda mulher, então bora. Pô, bicho chata, mané. E o que me salvou na real no time aqui foi a Molane, cara. Que a Molane eu consegui encher ela de vida e tá muito dano por conta disso. Mas não é o certo pra ela não. Eu tenho que ir por crítico pra Molane. Crítica e taxa crítica. E vida. E às vezes tu olha pra ela assim, ela tá tranquila, né? Aí quando tu pega pra ela, 2.996 de defesa. Filha, a bicha tá um monstro, tá ligado? Ela tá um monstrinho. Eu queria uma monstra. Pô, cara, você vai quebrar um galho, sinceridade. Esse negócio de você ficar correndo e gastar estamina, às vezes enche o saco. Let's finish this. Sendo bem sincero. Aí você vai correr, aí tu pega e espera, porque não tem que encher a estamina. É a tigresa. A tigresa salvou minha vida, cara. Até pra exploração a tigresa salvou minha vida. Primeiro foi a caixina, depois a tigresa. By royal Congelou, soltou. Let's ride. Let's shred, Sharky. Oz, reveal thyself. Assim, cara, eu acho, pelo menos eu acredito que tem muita coisa que tem pra melhorar no Genshin. I'll protect us. Já tem muita coisa pra melhorar. Tem muitos erros bobos no jogo. E já é um jogo que tá muito tempo no mercado, sabe? By royal decree. Carving waves. Surf's up. Hey! Amazing. Need a surfboard? Espada, 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 me dá espada, me dá espada. Porra, não me dá espada, mané. Cara, o negócio é só a galera começar a reclamar, sabe? A galera começou a reclamar, eles começam a consertar. Let the show begin. Só me falta uma agora, na Zuma. Vamos lá na casa da E. Eles têm que consertar porque isso faz parte do Genshin, tá ligado?
E se atrapalhar a jogabilidade do sujeito jogando, eles vão tomar na reba com uma força total. Nem é só isso não, cara. Eles colocam no pacote. Quando não é a pessoa comprar o pacote, mas também ganham. Nem é só YouTube não, tá ligado? YouTube é parte. YouTube é só uma parte. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Filha da... Verdict is... Odds reveal thyself. Damn you! Cara, mas eu vou te contar uma. Até a própria comunidade já reclamou com eles. Vira e mexe muito na comunidade. Into the frozen void. Eu entro na comunidade pra ver o que tá rolando na comunidade. Eu te afirmo, cara, nem a própria comunidade tá feliz com isso. Tactless rodent. Porra, eu não consigo me curar. Into the frozen void. Let's ride. Surf's up. Detestable. Amazing. Woohoo! Sim. Oh, protect us. Hi. Exatamente aquele caso que eu te falei. Quando isso não começar a afetar eles de uma forma direta, eles vão continuar cagando. Porra, tô perdendo muita vida, que isso? O negócio é começar começar a entrar neles, que eles começam a consertar, entendeu? Let's dance. Esse que é o problema. Hi. Off we go. Enquanto a pica não entrar no pacote deles, eles não vão continuar fazendo nada. By royal decree. Isso é pra todos, tá? Pra épica, Steam, entendeu? É pra tudo. Every wound will heal. Ô porra! Dance, my pretties. Come, put up a fight. Ah, watch the surfboard. Ah não, na moral, peraí. Odds reveal Toma. thyself. Off we go. Check this out. Best of luck. Oh. Porque não tem nada a ver corresponder ao elemento, entendeu? A ideia é totalmente Embrace diferente. your searing reckoning. Yeah. By royal decree. Come, put up a fight.
Esse é elemento que corresponde ao personagem, não que ele é, entendeu? Ô caralho, não é pra atacar isso não, maluquinha. Não, olha, a barba de álcool não tem nada a ver. Need a sir? Oz, reveal thyself. Embrace your searing reckoning. Let's ride. Rosaline Crucia Loner Falter. Caralho, que nome é esse, mano? Let's shred, Darcy. Olha o nome da criatura. All must burn! I'll protect us. Vem cá, ó. Who dares? Know me? Oh, Agora eu vou ter que dar comida pra eles, porque não dá dano pra procurar, não. Caraca, tem 29 pizzas. Não, 34 é muita coisa, pera aí. Porra, 40? Isso. Vou botar esse aqui pra ela. not every wound will heal. Not even ashes will remain. Let the show begin. Não, pra mim tem energia condensada. Até... Eu ainda tenho energia condensada, então pra mim não tá tranquilo. We can do it. I'll protect us. Not every wound will heal. Morre logo, Jaba. I never asked for redemption. Never. Cara, como essa bicha demora pra morrer, cara. Sociedade. Cadê minha resina condensada? Ah, não, esse aqui não... Aqui não rola. Esqueci. Aí, de novo, não veio a porca da espada. Sabe qual é o pior, cara? É pra tu, às vezes, melhorar o personagem. O mais foda é você pegar cozidos assim como esse. Aí você tem que esperar uma semana pra isso. Só pode pegar esses itens por semana. E se vier, já tem essa. Agora, se eu tivesse cachorro na lenha aí, era 5 de vida curados na certa. Não ia me derrubar nem por um secreto. All right, after you. Let's dance. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tchau pra tu. Vamos lá. Então, já que a Lady por enquanto não tá entrando, eu vou lá pra Sumeru e continuar a história principal. Que coisa tá aqui abaixo, se não me engano. É.
Cara, tem muito baú pra pegar. Verdade. Eu preciso ganhar todas essas estrelas pra jogar no baú da... No banner da Naridinha. Eu quero pegar essa mulher. Sand surfing sounds like a blast. Sinceridade. You know I'm up for the challenge. Carbon waves. Surf's up. A gente fica preocupado em pegar carne. Agora é só ir no deserto e pegar as carnes que eu preciso. É muita carne que tu pega no deserto, cara. Parece sacanagem isso. Ah, é 1001 noite, cara. Peguei uma outra parte da 1001 noite. Ah, tá em cima? Tá em cima. They're here. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for can knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious! That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Eu? Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Sim. Good. Conviction is the most important part of all of this. Ele tacou foi aquela havaiana assim, toda velha em cima da Paimon, tá ligado? Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Estou pronto. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Certo. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. Algumas palavras e emoções foram escritas na anotação. Embora você não entenda o propósito dessa gravação, você ainda consegue entender a instrução de vai estar. Is your head okay? Does anything hurt? Estou bem. It's just a recording. There should be no negative effects. Cara, pra mim eu tô gostando, que é uma história, sabe? What was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Uma passagem que vira um monge. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. Eu transcendi, cara. Você não percebeu ainda não? Fiz uma transição. After all that time, what do you think you'd become?
tool? A machine? Uma máquina. A slave to orders. É. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Ainda não consertei 100% do controle. Cara, eu vou te contar. Tem certas coisas que tem bastante ver. Já outras não tem não. Não, anime até eu vejo, cara. Vejo tranquilo o anime. Agora... Já tem outras coisas que eu não consigo ter paciência não. Por exemplo, dublagem brasileira. Não dá. Eu não consigo ver uma dublagem brasileira. Sinceridade. Eu começo a olhar pra aquilo e penso, que porra é essa que eu tô vendo? Cara, vai por mim. Tu vai preferir 1000 vezes ver legendado do que ver dublado. Sendo bem franco com você. Ato 6? Meu Deus, eu espero que seja mais rápido agora. Vai por mim, cara. Às vezes eu prefiro 1000 vezes legendado em inglês, em japonês, do que ver a dublagem em português. Porque não dá. A dublagem é muito ruim. Verdade. É difícil ter uma animação ou um filme legendado que seja boas. Que é uma boa dublagem. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. Cara, eu assisti Naruto, cara. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. Depois eu vou sentar pra ver o Boruto, né? Eu vou terminar de ver o Boruto porque eu já comecei. Why are you guys arguing? Se eu soubesse que o Boruto fosse tão ruim assim, eu não iria ver mais Boruto, não. My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Não tem? Conta desde a primeira temporada de Shippuden e agora mais o Boruto. Aí depois você me fala se não tem tanto episódio. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon. This is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Rebot guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. Pra você ter uma ideia, no better way.
Pra você ter uma ideia, eu comecei a entender mais em inglês porque simplesmente eu comecei a ver filmes e séries legendadas. Então, você vê algo legendado também gosta muito do seu sentido em questão de ouvir e aprender inglês. That also sounds like something Al-Haytham told you. Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Cara, eu não sei de One Piece, porque eu nunca assisti One Piece. One Piece nunca foi um anime que me agradou. Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casual, I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. Ah, cara, eu não sei se o Loki vai ser o mesmo que eu conheço, né? Lá, né? I can't believe a mantra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making Tá, aí this que entra a hard questão. for me. Aí eu já não sei se o Loki vai ser o mesmo, né? Que eu conheço. Hey, is there something we can do to help? E acaba que... recentemente eu fiquei um bom tempo assistindo, cara. Fiquei 2 semanas assistindo anime. Eu terminei de ver um anime ontem. É o Maior Capante, conhece? Tava sendo lançado recentemente. Eu consegui terminar de ver o Maior Capante foi ontem. O último episódio que lançou. E eu gostei, cara, sinceridade, uma comédia maneira. Gol de vampiro. Vamos lá, eu posso ajudar, eu sei o que estou fazendo. É Loki mesmo? I Ah. knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Devemos respeitar a determinação de Haman e seus companheiros. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. Cara, vai ser uma loucura então, né, do Loki, We né? have no fear of Se for o mesmo Loki que eu casualties, conheço, vai ser uma because loucura we essa batalha. crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. Alucard? Provável, né? Remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Ele parece muito com o Alucard. Não, real sim não. Foi Maior Capante, o nome do anime que eu vi. O nome do anime é Maior Capante. Real sim, é um anime que eu sempre quis sentar pra assistir e sempre esqueço. Aí quando paro pra ver, eu tô vendo outro. Eu falei, agora eu não vou ver agora não, depois eu vejo ele. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. Teve um anime que eu tava vendo uma vez, eu lembrei outro dia que eu terminei de ver. Ele é chamado de Golden Boy. Cara, é muito hilário. Ele é antigo, mas ele é muito maneiro. Eu fico rindo direto. Ele acho que é de 90, se não me engano. E aí, o que vai ter no mundo de hoje? Vamos procurar mais alguns baús hoje, tentar terminar Liu e fazer 100% de algumas áreas de Liu. E vai ser isso no multi de hoje, cara. E também tentar avançar um pouquinho na The história, guards né? should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Sendo pra ser sincero, cara, eu nem duvido. Hellsing é um anime foda, pelo que eu já vi, né?
Easy money, exatamente. É ganhar gemas, que tá precisando muito. A gente que eu gosto, né? Helsing é muito bom nesse ponto. General Mahamatra, to what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Até hoje não terminei de ver o Golden Boy, cara. Eu quero terminar de ver o Golden Boy. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of eremites whose number is comparable to Ain el Akmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. Sim. Cara, e eu gostava muito de ver It, cara, quando eu mais novo. Então, às vezes, quando eu passo pra ver o anime, eu falei, já vi esse anime já. As many as Ain el Akmar. This should definitely be classified as a joint operation. Tinha um que é as duas irmãs, lembro o nome das duas irmãs, Ako e Iko. Eu não lembro o nome do anime, mas eu lembro delas. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Lembrei o nome aqui, Six. O nome de todo o anime que todo adolescente queria ter, essas duas irmãs. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Cara, todo mundo que viu esse anime quis ter as irmãs como o maluco teve. Because this is work. Você parece o verdadeiro líder quando está trabalhando. Você é bem mais amigável conosco. Because I trust you. Berserk Helsing só leve o cara lá do só leve também é outro que parece maneiro. Nunca sentei pra ver. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Não, sim, é porque começa a diferenciar quando você começa a olhar pra eles. Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. Genshin agora tá parecendo o nosso Shippuden, né? Só filler agora. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. De repente eu vi mais um pouco do One Piece, eu também posso gostar, mas quando vai assim, muitos anos episódios, vem, caralho, olha quanto episódio. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. O legal é quando começa a ver a história, tu começa a pegar o personagem, I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. Foi igual quando eu vi o Tancarompa. Primeiro eu já sabia que era um jogo, mas depois que eu vi o anime, eu falei, cara, já sei quem é o culpado. Eles copiaram a mesma coisa do jogo. E puseram no anime. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. O foda é que às vezes eu tiro do jogo e coloco pro anime e copia igual, cara. Só não copiaram o Persona. O Persona fizeram bem diferente.
a ideia do jogo, pelo que eu vi, né? Eu não joguei Persona, então não vai ser muito difícil. Mas essas coisas vi que eles colocaram diferente. Mas eu gostei de Persona. Mas tu tanca lá pra copiar o jogo e postar no anime. Fica igualzinho. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Yeah. Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. Eu acho que sim. Acho que tem sim. Não cheguei a procurar, mas eu vi algumas pessoas falaram que tem. Então eu não sei se é verdade. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic. But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Porque se for parar pra reparar bem, o próprio jogo esse ele é um anime, né? É que eles fizeram uma animação, se não me engano. Agora tem que ver. Ah, tá sendo confirmado aqui, ó. Não, só trailer, mas tem mangá. Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Daí é o que a Mihoyo não pensa, né? Fazer um anime dos jogos deles. O Zenless Zero, o Genshin Impact. Eles têm um puta carrego aí pra fazer um excelente anime. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Aí eu já não sei, mas parece, né? O Arthur, esqueci o nome dela agora. Que ela usa o escudo que tá no meio do deserto. Eu acho que não, cara, porque eles estão colocando diretamente. A Burnice agora fez aniversário, né? Burnice, a personagem Burnice, que eu sei porque eu vi. E, cara, ela é uma personagem totalmente sensual. Se você parar pra olhar assim, de longe, né? Parar de olhar assim de longe pra ela, tu vê diretamente que é uma personagem sensual. Todas elas, né, no caso. Ellen Joy, que lançou agora também. Sim. Ah, tinha uma ideia? Linete. Tu viu a roupa da Linete? Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? Se eu vou pensar, vê quantos personagens tem masculino e quantos personagens tem feminino no Genshin. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Estou confiante que podemos fazer isso. Just remember to stay vigilant. Meu Deus, cara, sério? Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is Luxembourg.
This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Beep! Construct! Beep! Meu Deus, meu irmão. What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the academia? Pra gente conhecer também. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? Minecraft? Porra, Minecraft, sério? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full Que isso? cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Meu Deus, cara. Map. Hurry, bring the map. O guarda me traz um mapa In 2 days, assim no lugar, we will engage lugar alguma Ramad's coisa. Eremites and capture all of them. E aí, cara, como vai, cara? Deixa eu até ver o que passou aqui, eu não consegui. Ah, tá, ficou o lugar de operações dele. Any questions about the time or location? Ah, de Fortnite não duvido, né? Cara, Rovetech, eu não conheço não. None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. De Fortnite, cara, eu nunca vi. Eu não entendo, na verdade. Eu sei que tem uns personagens lá bonitos, como eu tenho alguns personagens, mas eu não entendo essa parada de estar num top de. Você sabe o que eu tô falando, né? Tô mais 18. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Ainda bem que tu melhorou o Caso, cara. Sim, é uma sensação ótima. This is all due to the absolute authority of the academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will move out in 2 days. Eu sei porque eu também tenho uns personagens lá do Fortnite. Eu tenho que falar que é meu harém que eu falo, meu harém. Mas eu nunca cheguei a levar os personagens do jogo a esse tipo de nível, sabe? Eu não consigo chegar nesse tipo de nível. Ah, Jennifer, nem duvido, cara. Eu não duvido. Jennifer é o do Witch, né, que tá falando. A mulher do Witch, eu não duvido. Agora vamos lá. Só de sacanagem, vamos contar quantos personagens masculinos temos no Genshin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Agora eu vou contar os femininos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, é 31, não esqueci de contar o Goro. 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32. Cara, tem muito personagem feminino, tá ligado? Ok, Dinari. Então o que acontece? É pra atrair certo tipo de público? É. Entre aspas, é pra atrair certo tipo de público. E detalhe, não só o personagem jogável. Olha os NPCs. Tá ligado? Não vou falar nada, vou deixar só vocês olharem. Entendeu? Às vezes você não precisa nem falar, cara.
Sim, é o modo do Genshin. Tu não vê, pô, a Shilonen? Olha pra Shilonen, pô. Precisa te falar alguma coisa? Tá ligado? É uma parada muito forçada. Deu pra tirar um cochilo aí, Caos? Eu tô sendo, cara, eu vou como eu te falei, cara, tem certas coisas que eu não consigo ver maldade. Tipo, eu não consigo mesmo. Eu me esforço pra tentar ver, eu não consigo. Eu não consigo ver maldade. Time for the operation. Let's go meet Dino in the desert. E logo a gente tá ligado, logo a Mona. Se bem que a Mona também ela tenta puxar também, né? Por causa da roupa. O mod de Genshin. Porra, cara, o cara me avisou uma vez do mod de Genshin. Sendo bem sincero, eu nem duvido, cara. Eu tenho mais é medo. Então acho que eu fico até feliz de estar jogando no PlayStation. Sendo bem sincero. É, por coisa boba, tá ligado? Qualquer coisa de dia tu já começa a rir, né? Já fala uma besteira. Wait a moment. Tu não viu que eu tô sacaneando até as partes do mapa? Os geoculo? You're my assistant, remember? Eu me lembro. Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. Só falta falar que não tinha mãe. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, Meu Deus, we must mano. capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Cadê Lady? Kaels? Tão quietinhos. Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. É. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Foi complicado não zoar, né? Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. Faster! Woohoo! Amazing! That's an epic wave! Ah, sempre esse negócio, né? Peguei tua mãe, comi sua mãe. Agora o colégio sempre tem isso. Eu entendo, já passei por isso também. Tá porra!
maluco foi na base do ódio. It's over. O pior é quando tu menciona a irmã, né? A caça frente por completo. We have subdued them. The operation is now over. All Aramite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Deshret will curse you, and you will all! Silence! Oh, Morri. Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Os guardas escoltam o Raman, Furioso e os outros. Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. Você encontra um lugar seguro sem potenciais curiosos e começa a conversar. This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic! And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Obrigado, Sino. Yeah, you're the reason why everything went so well. Sabe o que é o mais engraçado? Que é sempre assim, né? Sempre sacaneando a mãe ou a irmã, mas nunca o pai, né? It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Talvez estou pouco preocupado com isso. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Cara, essa é pesado pra cachorro, hein? Isso não é lá 100% bom. Ô, cacete. Pior quando sacaneia o cara realmente perdeu. Pior que quando uma pessoa realmente perdeu o pai ou a mãe, tu fala uma coisa dessa, né? É complicado. Meu Deus, cara. O pai desse garoto deve ter se virado um túmulo. Olha a ideia. It's about time. É muito pesado, Didn't you cara. say our part of the plan is the most important of all? Here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. E você nunca troca de roupa, né, Déia? Incrível. Dia, quer dizer. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. É, se fosse minha azedo. Desculpa, a situação foi um pouco complicada. I just like seeing that serious look on your face. Alright, I'll stop. Ah, pra vir agora tu vai ser abusado. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. Peraí. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, it really gives Paimon the creeps. Right?
Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Então o que deveríamos fazer? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. Cara, cuidado com o que tu anda, hein, velho. The sages have placed O spies negócio é everywhere meio on the other perigoso, side hein? of the wall. Meio preocupante, na I'll real. follow you as a bodyguard. Eu não esperava que você se tornasse minha guarda-costas. You should be honored. I don't offer my services to just anyone, you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. Nem começa o dia. How much more do you want? I was not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Cara, que até dita do segundo do viajante, mané. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. De novo! Come on, give me a smile so that I can be less worried. Obrigado, tia. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. Cara, todo mundo em cima do There are many viajante, mano. kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. É por isso que tem que olhar bem com quem você anda, cara. Sempre. Parece zoeira que eu tô falando, mas não é não. Também já conheci uns amigos assim também, cara, mas eu preferi me afastar. Quer dizer, amigos, né? Colegas. Amigos de confiança. Eu conheci colegas assim também, só que na época eu preferi me afastar, porque eu sabia que não era uma boa ideia andar com gente assim. E eu também sempre fui muito reservado no meu canto quando eu tava mais novo. Hoje em dia eu tô assim, F. Segura meu F. He's over there. Let's go say hi. Mas é bem difícil andar com alguém hoje em dia. Tainari! Traveler, Paimon. And you are? Há quanto tempo? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. O nome dele é Viajando, porque ele viaja muito. Viajante, cara. É porque não, pra não colocar o nome, eu vou colocar o nome do Sonic, por isso que a gente colocar o nome dele Viajante. Você que menciona nem coloca o Viajante, não o nome do Sonic. E aí, imagina, de programar então o personagem falar o teu nome, em vez do nome do personagem em si. Quantas pessoas tem que modificar? A mercenary? Expansão de You must domingo. have some big news for me. Olha, de repente tu tá andando perto do Tignado e você tá chutando a maconha dele. De repente vai estar expansão de domingo mesmo. Tignado, quero te perguntar sobre uma coisa. It's something really important. Please help us out. All right. Then follow me. Gente, eu te perguntei e ninguém me falou. O Dignário, que tipo de animal é o Dignário? This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Ah, é? Não pode falar ira? Okay. What is this important thing you want to ask me? Se eu não me engano, o Ira tinha asas. Por que não tá tendo agora, né? Você em algum momento já se encontrou com o Totore? Quero saber onde ele está. The Doctor. He's that strange-looking Fatui Harbinger with the... Ih, caralho. And thinks he has blue hair. Yes, I know him. Depois dá uma olhadinha assim. Actually,
He left Paradis DI just a little while ago. Ah, fuck. He left already? Yeah. He came looking for me. Gente, não esquece de dar aquela curtida na live, tá? Pra ter aquela forcinha. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with us. Sino, you say? Vou ver depois porque que chamam só de viajante. I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I'll answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. Eu só quero ver no final, em relação a Lumine. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Hypatia? Why would he want her? O que está querendo? And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Então qual o nome verdadeiro dela? So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Paradis DI. Qual o nome verdadeiro da Déia então, gente? Não, já duvido. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you've recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. Só ela sabe? Será que se de repente você aumentar o nível de amizade com ela diz na história dela? It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh. I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. Eu tô até pensando uma vez, pô, vou colocar todos os níveis de amizade dos personagens no máximo. Aí depois, pelo tempo que eu tô levando pra colocar, da Bárbara que eu levei, pra colocar no máximo, eu falei, meu Deus do céu, vai ser um castigo. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Aí falando de Snezhnaya, gente, se prepare que quando chegar essa nova nação, vai ser gelo puro, hein? Pode ser a mesma coisa que na espinha do dragão, hein? Your Então já põe suggestion isso is na mente. rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's confident in himself and his abilities to a point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. Você acha que ele apenas vai desistir dela? I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me.
Não. Eu ia raptar ela, com certeza. Ah, cara, batendo nesse maluco. I see. Todos os I fatores, cara, see. batendo todos os fatores. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Não duvido, cara. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today. What with Her Most Noble Majesty, the Tsaritsa, calling for our return. Ah, é. Até abrir um novo mapa e sentar porra nela. Luckily, there is still Eu quero some fazer time isso. left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Ai, ai, ai. Como que eu bater nesse maluco? Sociedade, quando vocês jogaram o Genshin pela primeira vez, vocês ficaram com raiva dos fatores, né? Não duvido disso, como eu fiquei. Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our favor. Não consigo acreditar que ele está partindo de Sumeru. I can barely believe it. I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. É, ela que é a Tsaritsa. Eu não vou conseguir falar o nome dela agora. Acho que é Tsaritsa. Isso, Tsaritsa, falei certo. Ela que separou eles. E eles tinham asa, né? Tanto que quando um dos dois caiu de volta na Terra, eles começam como se fosse um humano normal. Quer dizer, eles tinham poderes. Então que eles conseguem controlar todos os elementos de uma nação diferente. É isso que eu acho estranho. Vamos lá, tá revendo o negócio. Obrigado por nos contar essa informação, Tignari. Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? É, literalmente. Só que pra você ter uma ideia, é uma coisa que ficou muito vago. Se eles são tão poderosos, como é que eles perderam aquela forma no início? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and the tone are both familiar, but some details have been omitted. Só falta o fator se é a tripulação, não. Se da própria região deles, que traiu eles, né? Cada um deles, que destruiu a região deles. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years. But I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the Academia, to investigate this matter, right? I'd like to ask you to do that for me, if you can keep yourself safe. Please withdraw immediately at the first hint of danger. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. É, pra você ver, da própria região deles, porque a própria população do viajante foi destruída, né? Como já falou aqui antes. A gente descobriu isso lá em Lewis.
The academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. Pra mim, o que aconteceu? Eles fizeram uma limpeza dentro deles para controlar tudo. E alguns foram mortos, só que o viajante foi um que se escapou da situação e se congelou por muito tempo. Ficou muito tempo congelado, ficou preso, né? E agora tá voltando para resolver esse problema todo. E os Fatus já fizeram uma festa nesse período. If the situation becomes critical, I'll leave the academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. Não, sempre ficará irmãos. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant. And be wary of any messages or direct requests from the academia. Ele perde a memória, mas ele acaba descobrindo no futuro que ele era de uma nação que já foi destruída. I must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. Essa é a única nação que controla todos os elementos, né? On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? The academia, yes. But my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried that he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. Por isso que eu sempre estou falando. Eu acho que os Fatus são de lá, dessa nação que foi destruída. Eu acho. I see. So you noticed something was up with the academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all of this. In which case, I must keep my promise and help you however I can. Ih, cara, eu já vi falar desse anime, mas eu nunca cheguei a assistir, não. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. Ou faz que nem Kratos na anime. Cai de uma altura e depois falta putaço de matando todo mundo. Cletinho matando todo mundo. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis DI? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Até a próxima. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? We need to be extra careful when dealing with a person like him. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went! How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. Tá certinho, daí. Segura a onda aí. Ah, então a pica só para você, né? No Wonderland, né?
A bomba história é você que resolva. Don't worry, there's no ambush. É isso? It's just as I thought. Meu Deus, cara. We can stop here. I think I know where the doctor went. Joga no meu peito, joga pra mim que eu mato no peito. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. É a clássica frase. Joga pra mim que eu mato no peito. Medio. Let's ride! The best stuff's always at the bottom. Need a surfboard? Já reparou que todos os personagens sempre começam uma história assim? Ela corta a palavra, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? Do nada, né? Pô, Porto Ormos. Rapaz, dois garotos pra levar ele do nada assim, né? E a gente que é isso? Ctrl-C, Ctrl-V? Ai, o que tu acha que é, Paimon, cara? Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Ah, tu parece ser maneiro. O Rick and Morty não termina de ver a última temporada. Eu tenho que terminar de ver também a última temporada do Rick and Morty. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Mas eu não duvido não, cara. Se for assim, vai ser maneiro. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland and... Ih, volta aí que eu não tava vendo aqui. The port is crawling. Let's keep going. Pois é, cara, que até a própria Paimon não sabe o que aconteceu. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Essa que é a questão, que a Paimon também não lembra o que aconteceu com ela mesmo. Sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Ah, porra! Eu fiquei travado. The port is... Let's keep going. Viu que eu fiquei travado? Tentei rolar e não consegui.
is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the Doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him. It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Ninguém tá me vendo, né? Beleza, eu vou puxando pra si mesmo. Ui! Tô invisível, tô invisível. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Tô invisível, tô invisível. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Pô, tá aqui 2 pets que vão liberar o pai do viajante? Jesus. Então, o autor não mentiu sobre a partir de Sumeru, mas tá... Será que é tão simples assim? Será que ele está tramando algo? É, provavelmente. Ó, só junto. Qual o problema? Huh? Is he waving at us? É. It's time to say goodbye. Não gostei. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw on the port just now? É, isso mesmo, né? They were all here just a few minutes ago, but now they vanished. Cara, qual é o sentido de lançar o pai só não se putrecho no Camavuica? So this was a trap. É, mas não tem mais ninguém aqui. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. O navio está lentamente partindo para fora do porto. Oh no. Ah, não? They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? A última vez se conectou com a consciência de Caramush. I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Yeah. Let's go! Caraca, tem que juntar logo a casa dos caramuchos, mas só no 6º ato que vai acontecer isso. Jesus. Mas a questão é a seguinte, como é que vai ser esse poder do Byron no viajante, mané? Vai virar um avatar? 3.0? Porque 2.0 foi no... Party's DI is not a place you Fatui can just show up and do as you please. O 2.0 foi quando tava no Fortnite. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Party's DI for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Eita, vai ser interessante então tê-la. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself.
I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardistii now, I'm pretty sure you're not just looking for herbs. Vai ser interessante porque vai ser uma personagem com dois tipos de habilidade, né? With all due respect, your baseless Com a Furiana que você speculations will mencionou. only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. Vai, Tiga! I may be staying at Pardistii as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an impasse. Yeah. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my... Not on my watch. Hinari, are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. Ué, cadê a outra? Não, você não vai dar essa certeza. Bring it. There's no use resisting. Give us Hypatia. Keep dreaming. Yeah, Hinari, beat him up! Check this out. Best of luck. Toma. Let's ride. The doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Imagina usar a Shilonen com a Mavuica, cara. Vai ser uma situação maravilhosa. Off we go. Carving waves. Surf's up. Woohoo! Opa, pera aí. Tá certinho, gente. Graças a Deus, o diabo também tem cara. Vou nem falar pra vocês como se eu fosse da minha noite. É o
me mostra a minha noite. Sexta-feira e nem amanhã antes de virar minha noite. Entendeu? Não preciso nem falar porque tu tá dormindo nessa hora de estar acordado. Fala aí, galera, boa noite! E fui. Boa noite e fui. Vamos terminar logo, você pra gente liberar nossa, que rapidinho. Aqui, velho. Olha aí, tô passando meu celular. Isso, tá bom. Vamos lá, gente. Deixa eu ver que tá sendo aqui que eu botou. Miojo é muito filha puta, né? Coloca todos os personagens quebrados no personagem. Na próxima oração colocar com. A gente tem como piorar. Aí vai ver aqui a situação. Pega a Arlequina ou pega a Mavuica, né? Mas enfim. De fogo ali ficou maneiro. É, que eu tava no efeito. We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. Isso merda. Vou lá, criativa, pra não te atrapalhar. Tá bom. Ela parece bem, mas por que está tão parada? Ufa, essa está dormindo. Está tudo bem, ela está dormindo. Oh, that's good. E que porra é essa? So, you think this is over? Os cara merda. Essa voz. Vê-se me best. Os cara merda. What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. Já ouvimos sim. Várias vezes ele já falou. Assim, não tantas, mas falou sim. Where is he? Quando você termina toda a missão do arconte de Liu, ele até fala pra Nico Eng, se você pudesse colocar cartazes pro conta da sua irmã. Paimon não consegue ver ele. Será que ele é um espírito? Um fantasma? Não. Se é que é porque fiz contato físico com a Hypatia, será que o Shamu está na consciência dela? I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. O que você fez com a Hypatia? I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? That's impossible. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. Por quê? I wanted to observe you on a fool's errand. Rapaz, cara, te bateu muito. Hey, Traveler! What are you doing? Paimon, por favor, fique quieta. My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. O viajante só fala em momentos específicos e não fala nada mais além disso. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Ah, é? Me aguarde. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Ela fala pra cacete, né? Ela fala muito mais que o viajante em qualquer aspecto. Diretamente. A academia agiu mais rápido do que imaginamos. Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for God as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Se você consegue ver meus pensamentos, tem uma pergunta. Yes. What is it?
É impressão minha ou você está mais simpático que o normal? Yeah, I'm in a good mood. Which is why I'm talking to you like this. Mas você está bem com tudo isso? What do you mean? A academia planeja inserir sua consciência com campos de conhecimento divino. Isso é muito arriscado. Mesmo que a teoria da academia esteja correta e que você consiga ganhar a sabedoria de um deus, você provavelmente não seria mais você mesmo. Se tornaria um novo Lorde Maior funcionário para a academia. Mesmo que signifique se perder. Você ainda quer virar um deus? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. Né? Então, cara, a vantagem é essa. Nível 30 que tá tranquilo pra você levar ela no nível, assim, específico bom pra você, né? Nível 30, né? Dizendo, nível específico bom. Mas 30 até que tá gostosinho de jogar. Agora pro 40 pra cima que é o problema. But you're wrong. I'm different from all of you. Os caras merda não gostam de ninguém. Ele até quer machucar ele, né? Se eu não me engano. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Fazer missão diária, fazer história, achar os baús. Normal. É coisa do jogo em si, né? Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? Ô, cara, tu quer me beijar? Sai pra lá, espírito amaldiçoado. Essa porra é um espírito, mano, é um telegrama. Sim, mas isso é algo que enjoa em um jogo. Por exemplo, aqui é assim, agora você imagina Fortnite, que na época só era construção, era você pegar material e ficar construindo que nem retardado. Eles colocam mais coisas que pioram a construção. É assim que joga em um jogo, entendeu? Mas vamos lá, você não entenderia? I'm connected to your consciousness. Você não entenderia. So I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. Exatamente. Eu também tenho uma conta do Free Fire que eu jogava aqui direto, cara. Só que eu enjoei também jogar Free Fire. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Se é isso que você realmente acredita, por que manter sua conexão com a rapazia? Com seu poder, você poder cortá-la só com um pensamento. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. Gente, cara merda, né, gay? Ufa, que bom. Eu também joguei muito Free Fire, cara. Eu comecei na época que o Cristiano Ronaldo entrou pro jogo, né? Só que eu era muito viciado, eu já subiram muita coisa lá. Eu tinha muita coisa já no Free Fire, só que se tornou enjoativo o jogo, por si só. Por ser a mesma coisa. She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. Mesmo? You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. Ai, que medo! Sou boneco de papelão. Se você realmente valoriza sua seguidora, vai protegê-lo de tudo. Who wants to hurt my devout follower?
Parece que todo mundo deseja que ela continue em Sumeru e continue sendo tratada aqui. Será que isso não é um pouco suspeito? The doctor wants to hurt my first follower? Você não ficaria furioso com isso? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. É, estaria agoniada, né? Só o viajante estrelando ela calada. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Eu quero aí. E aí, Mico junto. Só pra constar. Eu quero as duas juntas. Sem discussão. Essa sua cara. O que você está tramando? Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Trovões? Será que os caras merda? Eu não achava por isso. Está mais razoável, mas ao mesmo tempo mais furioso. Os caras merda estão usando os dinossauros para mudar o clima. Senti até falta. Eu acho que agora que a gente luta contra os caras merda, né? Deixa eu falar aqui com ela rapidinho. Pisar nela aqui de leve. Ok, vambora. Me explica uma coisa, se Patizar é uma flor muito rara, inexistente, como foi tido antes na história, como é que eu chego aqui e começo a coletar Patizar como se não fosse nada? Olha lá, Tignado tomou um choque, tá tranquilo lá, olha lá. Meu Deus do céu. Tignado e 10 estão ali. Tá tomando um choque, o que você acha? He's hurt. I'm fine. Eu me gate no Kagui. Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. É, diz que o raio não quer no mesmo lugar duas vezes, né? Struck by lightning? Mentira, cai sim. We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Como é que se chama a expansão mesmo no... Ih, agora esqueci o nome do anime. Eu tô assim, como é que chama o nome, em nome japonês da expansão? Né? Agora pode falar que escreveu a expansão do domínio, lembrei. Cadê a Lenny, Clyde? Nenhum deles entrou hoje, que estranho. Luckily there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Com letras, Tassiano. Não em japonês, não em mandarim. Seu ferimento. It's all right. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Hypatia all right? Coloca em japonês que tenta ler. Com letras. Sim, não em mandarim. Ela está bem por enquanto, mas eu quero dizer algo. Hey, didn't I tell you not to move? Just in case, let's go to Hypatia's place and talk about things there. É, expansão de domínio. Isso aqui é
É a palavra em japonês. Fukuma Mitsushi. Uou! É que o Koitenkai, agora não sei. Gyoi Tenkai. Fukuma Mitsushi. Sucumba. MHB, por favor. Thank goodness, she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? Ela tomou outro Thunder. I understand my condition. The wound is not fatal. Dignato tomou outra falta gritar. Eu tenho a força! The more you understand medicine, the worse of a patient you become. Ela fala isso, se encher muito, mas ela falar Bankai. I know. They always think they can push through the pain. Então o formato vai ser o Kyokoi Tenkai, provavelmente. É, Kyokoi Tenkai, quer dizer. Não, tá em pé, caralho, porra. Sorry, traveler. Now you may start. Você conta tudo sobre o seu encontro com o Totoro em Porto Ano, até o seu encontro com os caras merda e quando chegar na saúde de reparte. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. Sim. Quando uma pessoa ainda é mais íntima, fala primeiro o nome deles. Vamos lá. Sim, eu também tenho uma ideia. Eu acho que o Totoro está de olho em reparte por causa dos caras merda. Maybe the Fatui want to cover up some secret of the Balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? Por aí. You said the Balladeer claims that Hypatia has seen his past. So, what could be there? Expansion of Malevolent Sanctuary também. Por enquanto não tenho certeza. Have you noticed? The Balladeer is not happy with the Doctor's actions. He thinks the Doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the Doctor was to show up again, would the Balladeer zap him with lightning? É sim, bota o rato pra brigar. Based on what the Traveler has said, I think he would. Having the Doctor gone benefits him as well as us. In other words, we've successfully completed the stage of the plan. The Doctor is out of the picture now. Qual? Yay! That's a big accomplishment! I'm also happy for you. Matar o saque do porra. Não, mas o Gojo é maneiro, cara. O Gojo é foda. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Sim, por favor, descansa. Yeah, alright. Mas convenhamos, Tarciano, o Gojo só se tornou mais forte quando ele delirou, né? Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. O Gojo ele só ficou mais forte quando ele delirou. Só assim. You can just focus on your plan. Leave Hypatia to me. Coitado pra tomar outro choque, porque senão daqui a pouco vai virar Super Shock, vai virar He-Man. My wound is not going to get in the way.
Okay. Guess I'll sit still for a little while longer. Yokoso watashi no sou soserei. Yari yari koso kyoka suiketsu. O bom que eu já aprendi primeiro a conseguir falar, né? Pronúncia certa. O problema é que eu tenho que aprender a ler os kanjis. Ah, lembrei a palavra, kanjis. E os kanjis são realmente um mistério, né? Eu gosto das imagens. Mas eu vou aprender a ler os kanjis. Vocês vão ver só. Não é que eu aprender a ler os kanjis e começar a falar certo no inglês, no japonês. Vocês vão ver só. Até 7 horas. Acho que vocês vão ter até um pulso se eu fizer isso. Que isso? Aqui se... Ei, tia, cheirado Suprema. Bora liberar na Hilda. Bora. Quero liberar na Hilda e liberar logo um display pra gente jogar também junto, né? Ah, sim, muito obrigado, Tarsena. Acredito que eu consegui ler bastante, cara. Para de pegar as coisas do Google, porra. Eu não consigo ler nada assim. Ridículo. Bring it. Eu não consigo ler nada que tá escrito aí. Ah, pronto, agora até mesmo entrou junto. Você está me zoando, né? Eu gosto de comer feijão com macarrão. Você está me zoando. Pô, comer feijão com macarrão pra mim não tá certo, cara. Eu não consigo comer feijão com macarrão. Você que lute! É, eu cozinho bem-vindo. Everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions? Let's report back one by one. I'll start first. Fui falar em holandês. Tá, que aí a gente fala que é estranho, né? Mas a maneira de falar é meio diferenciada, né? Isso aí é coça! Cara, arrepio. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Sumeru, a pessoa tava falando que se baseia no Egito. A gente vai querer passar no Egito. Who is behind it? Que se você olhar bem por cima, se parece muito com o deus do Egito antigo. O Cerberus. Cerberus não, pô. Nasus. Acho que esse o nome agora. Que isso aqui é uma espada que manipula sua mente. Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? Melhor ficar na merda. After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya.
Cara, eu acho que não peguei essa época não. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting. Oh shit. He'll be okay. Tarciano, não faça isso. Todo mundo sabe o poder do Genkidama. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. Mas falando nisso, galera, o que vocês acham que vai ser o Dragon Ball agora que aquele Dorian faleceu? Vai ser a mesma essência ou vai mudar? Alright, I'll remember that. Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. Pô, Tarciano, tem que fazer isso como se tivesse bastante gente, cara. Tivesse com uns 30 pessoas aqui, já tinha mandado um desse aí, caraca, ia ser maneiro. It appears to have been very effective. I'm glad. Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Seja todo o universo, me dê sua energia! Tem que ficar maneiro aí. Well, what else is there to discuss? Ah, isso vai ser legal, mas até que ponto vai... Até que ponto vai esse livro, né? Que ele fez. Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. Porra, lá então. Essa que é a palavra de emoção pra ele. Uma palavra de encorajamento. Em outras palavras, não morra. I'll hate them, you... Idiota, bastardo. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. So you should find someone more suitable to do that. But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? É, porque uma hora o livro vai acabar. A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. Fine, whatever. Sim. Se você também se for para você parar pra pensar, cara, Dragon Ball tem uma porrada de continuações, né? Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. E tanto que o Dragon Ball que eu mais assisti foi o GT. Foi o que eu mais assisti, foi até com a Bulma, se eu não me engano. Employer? Foi a Bulma e o Goku, pequeno. Yep, the Traveler hired me. Ela pediu por um sorriso com pagamento. That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? Yeah, say something to boost morale. Deixa-me pensar. Huh? What are you all doing here? What? Oh, it's Nilu! Ah, Nilu. Hey, everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? Dragon Ball LGBT? Como assim? Não entendi. But you also look like you're up to no good. Não entendi, mesmo. Pretty interesting. Cara, todo mundo cruzou o braço pra Nilu. Welcome, Nilu. Would you like to join us? Huh? Join you? You mean you also want to discuss something important with me? Yes, something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? Roubo rock.
não, cara. Me lembra depois isso aí, depois. Vou dar uma olhada. Ai, meu amigo, isso foi forçado, hein, cara. Jesus. A letra conta Nilu, plano do dia de Janakiba. Nilu ficou jogando nisso mesmo, mas não demorou muito pra que ela esteja vivendo de raiva. Foi isso que apareceu ali? I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru. Well, that I've ever met. Deixa eu ver o que apareceu que eu não consegui ler. Passou muito rápido, a gente deixava apertar o botão pra ler. Vamos lá, você não demora muito até que ela esteja fervendo com animação e ansiedade. Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right! Como assim, cara? Olha, eu não vi o One Piece pra mim. Não tô levando bala por nada. I'm a little scared, but I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. Okay. I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. Just remember not to say too much. Be discreet. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? Sim, amanhã nós vamos salvar uma deusa. Jesus, vamos salvar a Ana Hilda. Vamos lá. So, have you thought up what you'd like to say, boss? Um tapa na cor. Eu dei vontade de dizer isso, vamos ficar quieta. Eu disse que a gente tá em tudo que aconteceu até agora. Nós só estará uma mudança em muitas coisas amanhã. Yep, yep. It's a grand plan and we're all super awesome. Isso mesmo então. Tenha uma boa noite de sono, pessoal. Só falta ser o teu cabelinho verde, né? Que anda com ele. Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. Você lembra que é Zoro, Cariot, que entrou, acho que agora já tem uma personagem nova no One Piece, não me lembro muito bem. Nami, não é isso? Que tem no One Piece? Eu só me lembro deles. E aqui tô dando cabelo verde que é pervertido. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Uh-huh? Oh, nothing. Tá procurando a Big, olha aí, tá? Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay, so I guess that means it's time to say goodnight now. Yep, good night everyone! Mas eu sou por KV 100%. Aliás, já tem quantas gemas essenciais? Deixa eu ver aqui. O Zop não é aquele bichinho pequeno que anda com eles? Parece um alce. Não é isso? Olha, dá pra colocar outro. Eu tava no Toninho do Bennett também. Mas não é isso que eu quero. Espada do penhasco do escuro? Que porra de espada é essa? Acertar o inimigo, o ataque aumentar em 12% por 30 segundos. Ah, que merda! Yes! Me dê, papai! O Zop é esse, né? Que tem um chifrinho do lado, parece até um viado. Ou eu tô enganado? É o narigudo. Ah, tá, então sei quem você tá falando. Que usa o xilingue. Eu lembro que já fiz algumas partes do One Piece. Você tá falando assim. Aí, bora ver se você tá pra jogar. Dá pra jogar mais 10 dias. Vamos lá, gente. Eu quero na Rida. Vem na Rida. Vem na Rida. Eu vou te salvar agora. Vem na Rida. Vem na Rida. Vem na Ridinha. Vem pra mim, mulher. Dourado. Não veio dourado. Lá te foder, Seth. Demônio do caralho.
Brilhou o rosto, fez essa merda aqui, ó, esses insetos. Que inseto, esse bicho do caralho. Pô, dá raiva isso, né, gente? Vamos ser francos, esse tipo de coisa dá raiva. Continue. 70 tiros, hein? E contando. É, esse inseto do caralho. Não sei porque, eu não sei porque tá aparecendo pra mim. Eu não vou fazer nem questão de jogar com ele. Peguei um ranço desse cara. Peguei um ranço desse maluco, sem sacanagem. Vou tacar esse penhasco. Sleep well? Not really. Paimon got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you all, Haytham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are. Errei na casa do perigo. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. Teve gente que pegou a Narida no 20º beat. E eu tô no 60, já tô no 70 aqui já com ela já. O mês agora fez a segunda vez, né? Então eu tô com o C1 dele já. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? No. Sim, só para garantir. Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. Inseto, exatamente. Inseto. You know, I've been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Surasthana, there's a device of Greater Lord Rukadevata's that she once used to isolate herself while meditating. 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it can no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. So, how are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyagarbha Day, arguably the most important day to the academia. The sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the academia's grounds are flowing with all sorts of people. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Danger Archon. Já que você está dizendo isso? Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the academia should have already started preparing for Nyagarbha Day. Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door, or...? Não, cara, vai sair voando por cima. Porra, Paimon, caramba! Que isso? Tá sendo viajando, né? Yes. Were you expecting a stealthier approach? I can't think of a good comeback. Tô sofrendo isso aí. Alright, it's all on, I'll hate them if things go south. Aí Paimon metendo pro mundo Leita. Bring it. Sai pra frente que eu tô chegando com o pé preparado pra dar uma picuda.
scribe? Não. Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? Não, tá enganado. Sou Silvio Santos. Se acalma, pai, irmão. That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also, please don't bring outside guests into the academia. Isso é de mal a pior. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. Esse é o escriba. Cheira meu chinelo. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't the sages search for you? A blonde-haired traveler? Outside guests? So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please, forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. Claro, vou jogar uma fonte, se prepara. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe. Cusão. What the heck just happened now? What did he just guess? Porra nenhuma. I'm afraid I don't know either. You have no idea? Mm-hmm. He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Resumão, ninguém daqui é esperto, é burro pra cacete. So there are special ways to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. Meu amigo, vou na velocidade da luz agora. Falou. Bora que o cachorro tá a bunda desses cyber aí que tá querendo, tá pressionando na redinha. Já pra até perto de multiplayer, tá, gente? Isso aqui, porra, tá tão interessante a história. Agora a história tá melhorando. Já vou ter soltado na rida. É! Porra! Porra é pouco, é. Is this the academia's library? Pergunta passa, por que tem uma estante de livro tão grande se ninguém consegue chegar lá em cima? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Tibet. Ah lá, então como é que você consegue falar de boca fechada? There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? Não tapa nessa pra ficar esperta, com certeza. Já teria feito. Especially since it's Nyagarbha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. Não fala papai manche naturalmente, ela vai estar comendo o tempo inteiro. Você quer comer até a porra do livro. Aí, olha a pedra, viu como é que eu faço a pedra? Agindo naturalmente. What's this platform for? It's a lift that academia personnel use to access higher floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Grand Sage. Let's step back and observe for now. Uma hora depois. You think the Grand Sage will exit from there?
Não sei. And after he does, we'd sneak past him? Ooh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. Oh, fuck. What's Grand Sage Azar doing here? Opa, lá fica divertido. Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Quer o quê? Abraço? Grand Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure. But compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? Deixa eu pegar minha Havaiana, pera aí, rapidinho. It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Não é tarde demais para vocês pararem. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand, and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. Ah, ele quer apanhar na bunda em outro lugar. Tá tarado. This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, Traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. Pois faltou ter segundas intenções. You seem to know quite a bit about our endeavors. Claro. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Ah, quer que lhe agrade? Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Talvez alguma espécie de perfeição, Gnosis. Worthless. Ótimo! Me dá ali como segurar até eles não pegarem. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. Ah, que legal. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. Meu Deus. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. Você está dizendo que esse é ápice da sabedoria humana? You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. E quanto ao loja menor Kusanali? Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. What can she even do? Dá muito amor e carinho. Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the Academia. Does that make us equal to the gods? We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. Meu pai, cara demoníaco. What a pathetic justification. Do you really think that only the super
smart or powerful should be able to call themselves gods? Arrogantes estudiosos. As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Não, vi não o meme. Qual? Oh, Haytham? Are you talking about us? É quieta, pai mal. Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Os prota? Que? Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. Alá, Itan. E aí, meu camarada, como It's a vai? summary of my time spent with the Traveler. An array of information about him ready for your perusal. Oh, Haytham? So you're still on the academia side! We finally started to trust you! Armar para nós. Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. Tô tranquilo, meu parceiro. Então agora a gente vai liberar a narridinha, soltar ela da história. As it is near Garbaha, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Desonestos? São vocês que são desonestos. Meu Deus, que estranho, cara. Como você diz pessoas desonestas? Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. Meu Deus! You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? O que você quer dizer? Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Não gostei. Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Estranho, meme. Must I delineate your entire plan? Very well. I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the traveler to Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Barman shouldn't have mentioned Sino just now. Stupid. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali, and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report. Que ódio. Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Nia Garbaha Day, using Al-Haytham's status as the scribe. For there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Al-Haytham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward.
As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Eu odeio esse maluco, Even cara. if you Já, já. impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. Isso aí. So flight has turned to fight at long last. Guards! Porrada! Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. Ow. Take him to the mantra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbahade. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. Meu nome é Ninho Sépia. Jesus, cara. Cara, eu pensei que você estava vendo, tá ligado? Eu pensei que por um segundo eu pensei que você se transformou no Venom. Calma, pai, mas tá tudo bem. Merece um biscoito. Fantástica. Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. Acho que podemos relaxar agora. We even managed to trick Grand Sage Azar. Né? Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Vamos tentar relembrar o conteúdo da reunião da operação. Right. Paimon thinks it went something like this. Ai meu Deus, mais fila. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get him locked up on purpose? He's always been the person the Sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. They are very aware of the risk he poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the Sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. Cara, Paimon gritando parece até um rato, mano. That isn't the only reason, of course.
He has a more important task once he's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Meu Deus, cara. Tá sendo osso pra soltar ela. You've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that all Hatham modified. I thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Não foi discuto, mas arrogância. Alright, so what now? Encontre o local com o melhor sinal nesta sala. Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. É isso aí, passa a dar ela. Vamos acabar que hoje eu não vou nem jogar multiplayer. On your Akasha terminal. It's almost like the faster it blinks, the better the signal. Opa. Peraí que a tinta começou a pegar sinal. Aqui, deu mole, já vi. Não, é pra cá. Pula! Ih, gente, eu acho que a tinta tá ruim de pegar sinal, hein? Esqueci que eu não tô mais com a Shilonen. Tô ouvindo o som, pô? Is this the right spot? Are you getting anything? Está fraco, mas parece que consigo fazer uma conexão. Please work. Nahida! Isso é um espaço da consciência? Nahida não está se movendo. Ela realmente selou sua consciência. Eu pensei em uma forma de acordá-la. Uma barreira. O que é isso? Isso é algum tipo de barreira invisível? É isso que a gente está usando para bloquear qualquer contato com o mundo exterior. Aí, falou! Aí, tá vendo, meme? Falou de novo. Hey, Nahida! Ela não está reagindo. Parece que ela não consegue me sentir. When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I wanted to become a worthy Archon. So I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me.
And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nikita! O que eu faço? Não há nada que eu possa fazer. Mas ela está aqui na minha frente. Não posso apenas desistir. Eu já abandonei uma vez quando o doutor apareceu pela primeira vez. Não posso fazer isso de novo. Nikita! It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do archons have them? Should archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. Nikita! Hugo te mata. Nikita? Did you wake me up? Thank you. Why are you here? We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. It's just... Original. when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. Huh? Oh, you're back! How's everything? Nahida acordou. That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing! Sim, ela é. Mas foi muito bonita. When you went to wake Fofinha. up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Neo-Garba Day stuff? Mas, eu acho que ela falou que tem mais de 500 anos. Acho que eles terminaram de inserir todas as cápsulas do conhecimento. Yep, so that means our next act is Nilu's performance. Tassiano! Né? Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind.
Curso palmeirense. Botou assim, ó, sem dar spoiler também, né, cara? Tem que ficar mais quieto. Ih! Positions. E que é Nilo. 71 de 80, pô, tá sacanagem, né? Chapita e hierofania. Aumenta a vida em 20 quando uma habilidade alimentar certo oponente no seu oponente. E é feito um grande poema, que dura 20 segundos. Os efeitos aumentam a proficiência elemental do personagem que está com a arma equipada, baseada em 0,12% da sua vida máxima. Esse aí você carrega 3 segundos, quando é 3 vezes. Quando é 3 vezes, ou com a duração de 3 exerce um acúmulo por redefinido, aumentará a proficiência elemental de todo o personagem da equipe. Próximo, baseado em 0,2% da vida máxima do personagem que está com essa arma equipada por 20 segundos. Cadê a porra da vírgula, cara? Jesus. Mas ela é o que? Nota suprema. Manda ataque supremo, ataque todo, manda isso aqui. Então, ela é suporte ou ela é ataque mesmo? Ah, acho que ela é muito ataque, no entanto. Bem, vambora. Se um dia pegar, vai ser legal, que eu também gosto dela. Assim, não de jogar, né? Mas a personagem em si, eu tô dizendo. Nilu, how's it going? Nervous? Não, muito antes. Definitely more than usual. Provavelmente muito But antes. it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. Ooh, that sounds great. Huh. How could we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. Falou! Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda candies plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right, time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Bora! Tamo perto de soltar na rida, caramba. Que enrolação, cara, tá agonia isso.
never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Meu Deus, não é muito fofinha também. E dança pra caramba, tá? Só pra constar. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Realmente parece o caso. Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Quando ele fingiu estar corrompido. Oh, so that's when he did it! Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? Sim. It's a time-tested trick of his. Ele consegue manter a compostura quando as coisas ficam caóticas. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Paimon remembers that Milo's task was supposed to go a bit like this. Ai, mais filler. Pelo amor de Deus, Paimon. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the Academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the Doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the Academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbahad Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbahad Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so, the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the Academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind?
Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards in the Academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Agora é a verdadeira. Vamos, Deia. Você se jogar mais um pouquinho. Eu acho que a Deia é o único personagem que eu sei jogar mais um pouco, porque em relação aos outros que eu testei. Here they come. Did you see that, Rahman? They came out from the Academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My brothers have already sprung into action. We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the Academia, this is our hunting ground. For a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. Yeah, all they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach him a good lesson today. Indeed. The trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. You gave such an important task to that child. Will he be okay? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. Let's head out. Good luck. Nossa, falou uma coisa e a tradução foi outra, nada a ver. Adoro essa tradução do Genshin, cara, é muito boa. Vamos dizer outras coisas. This outfit. Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Parece que eu tô falando assim, algum microfone colado na boca. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Apertei errado. Eu não quero que você... Ah, vai pra puta que pariu, então. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia guards. All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. Meu Deus. Eu só acho que ela ainda é um pouco mais baixinha, mas enfim, né? Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? Yep. This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice.
Let's have a look behind the house. Ah, really? What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A waste of time. Luckily, he didn't shift behind the tree. What should I do next? Já estão na posição atrás da casa, óbvio. The guard looks alert. What should I do next? Encontrar uma oportunidade pra sair correndo. Hey, stop! I saw you. Don't. Meu Deus, eu falei encontrar uma oportunidade, não sair correndo aqui na maluco. What should I do next? Doesn't seem like anything unusual's around here. Looks like the guard finally left. I need to go. Ai, meu Deus. Engraçado que o menino até quando não falou nada, né? Lesser Lord Kusanali is over there. Stop! Run, bitch! Run! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? Que do burro? They found me. This is bad. Where should I go? Capo. The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Mr. M. Why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is... Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Nem comecei. Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat! So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition, or a personal grudge. Oh. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. Pega! An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! Eita, que o papo ficou bom agora. Uma hora de leitura depois, é claro. Papai tá cheio de sono, papai. This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarba Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? Ah, sua mãe. I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped. Was it Al-Haitham and his party that freed her? That's impossible.
The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Let me check. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Suristhana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Suristhana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? Yes. No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Suristhana on my own. É isso que queremos. Grand Sage. Exatamente isso que queremos. Que você faça isso para a gente. O grande Sabiazar chega ao santuário se arrastando sozinho. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Suristhana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ah! Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes. She really appeared again? What is the meaning of this? What a comical sight, Azar. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind. The one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? Claro. The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. But I didn't expect it to turn out like this. I was careless. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Suristhana. Under your own regulations, even Academia's staff are forbidden to come here.
No. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? É. Fedeu pro teu lado, cara. Fedeu racho pro teu lado. Vai todo mundo apanhar agora. How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Devemos confiar em nossos amigos. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Thinking about it, at least Paimon has you. We can still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. Yeah. Here comes your savior. Paimon just knew you would come to rescue us! Você estava morrendo de mim até há pouco. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Como estão as coisas lá do lado de fora? Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the Academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asvand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Isso parece incrível. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Alright, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Beleza, bora resgatar ela. Se é que o Sino já não fez isso, né? Eu tenho certeza agora que os caras merda vai estar aqui tendo só esperando pela gente. Nahida!
They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. Finalmente nos conhecemos na rede. Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Não se preocupe com isso, você também nos ajudou bastante. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you two. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. O plano de criação dos deuses da academia. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, I'm sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. What? Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Esse é o tipo de conhecimento que você só poderia ter descoberto sozinho. Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the academia is with their god creation plan. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the God creation plan in time, we'll be in for a tough fight. Beleza, o objetivo principal a gente já fez, que é soltar ela. Até que fim, caraca. O segundo agora já tá a bunda dos caras merda. Mas acho que eu vou deixar isso para um próximo dia, são 11h30 já. Os caras merda vai ter o que ele merece. Que dia longo. Estava me esperando. Você teve um feliz aniversário. Tem um feliz aniversário? Eu? Vai só uma pergunta pra ela. Você se divertiu no banquete? Ah, que bom, eu sempre fico satisfeito.
dizendo aí, agora que já salvamos na Reginha, eu infelizmente fui finalizar essa live aqui, porque hoje passamos praticamente o dia todo só jogando a menção da história, né? Então, agradeço pela participação de vocês, pelos likes e galera, não esqueça de curtir, dizer o que você achou e nos vemos na próxima. Valeu, falou e até mais. Fui! Aí quando quer tirar foto eu tiro.